Makamba za Bushiri. Shepherd Bushiri. Ndi munthu onena kuti chuma chake chimene amabweresa manena kuti amabweresa forex sangachifotokoze kuti ndalama zingati zimene zimabwera. Now let me tell you this. When I was working in Malawi, I'm a Blantyre-based lawyer, but my advocacy work required me to be in Lilongwe to do a lot of meetings in my MP, Minister of Justice, and the donor community, and many other people that are based in Lilongwe. Because of my understanding, your security, I prefer to stay Magagona Golden Peacock, but also I like pork. So the Chinese are very good at making pork. So I used to like the dinner there. Hotel ya Chinese outside the Continental. Find my restaurant away the Continental, and then there is the Chinese restaurant. So I used to like pork there. One of the days that I went there, so all the times in the capital, my parents would kaina kwazazantwa abushiri a church. This other time, when I went to hotel many Golden Peacock, Kulilong, nabeza a church ajama charge 60,000 in mundi charge banje 85. I am charge 85, 80 between 80 or 85,000. So na vuda baby, I would so no do. Finally, I was like in Malawi. I am in Malawi, and how can you be charging me for a room 85,000? These people are South Africans. How come you're charging them 60,000? I would and how I mean abanga abuga marumu asi abuga marumu the Shepherd Bushiri, and actually they are a business pakamoz. So I a business pajugugu. It's a better deal. Some abanga discussing the mabwana to timali be a 60 pin a room or lower than that. At least we are getting customers at once. Kumano Antuadu amalibida wa Bushiri amalibida 120,000 a room a night. Oh, in the number we said. Oh, Kinago kuzamva kunena kuti actually even in transportation and amena mabwera mabasi aje amabangalani ndi Bushiri ndalama zijamapeleka kwa Bushiri zakudya zimene anthu amagula zonse amalipira ndi Bushiri, anthu ajamalipira so yokweraso kwa Bushiri. Akuti isipo khapo anyamata amene amakhala akuthamangathamanga ndi black market yosintha makwacha amakhala Bushiri andi anyamata ake amene amasintha anthu amakwacha. So basically 95% of the money that comes to Malawi through Bushiri, it goes back to him. Forex yose maenda mwaye amaipanga control, he manages that forex. Mugenza kuti andale sakuziwa zimezi, mukuona kuti apolisi sakuziwa zimezo, mukuona kuti second vice president chakufa, not chakufa, Enoch Jihana. Do you think Enoch Jihana sakuziwa zimezi ndikunena panozi? Zunina kuti Bushiri ndalama zake amapanga lani eka. Forex jaikabwera imalowa mu system yake ya Bushiri, Shepherd Bushiri pali ma investment ka chacha mabanki amene mukunena satenga olokodo ndi ndalama tonyenyeka mwina. So anthu akumanena kunena kuti Bushiri brings forex. I just look at them and say, continue being stupid if you want to be stupid. But Bushiri doesn't benefit us. It doesn't benefit you Malawians. He messes up. And this is information you may know in Nakali by Facebook bank and I know them as 2024. But people choose not to listen. Some sanka kusamva chona kumachona kumalowera kumpompo. You see, musicians akamabanga ajina Onesimus, ajina Gwamba, ajina Osewa, ajina Zezewa, akamabanga show imene jayo amavusa atabanga 700 million koma vile bajabo kumalawi kunoko muzada buku difojana amabanga mashow amabanga ndrama zambiri amakhamera ali connected ndi the prophet the prophet Bushiri, Shepherd Bushiri. You know, even kuyambana kwa Onesimus ndi Bushiri nimakuona ngati nali move kuti angofilisana kuti Bushiri ndi Onesimus ayambana. They have been together like this, you know. Oyimba amene wawetu akapanga show ija ndi we. So Bushiri not only is Bushiri so is a conduit yopanga ndilondire imejayo chali chimeja ndilondire ndama zimabwera kutoka kunja andalewa and Enoch Jihana akuziwa second vice president. He knows this.
Chino Gihana ni mwana one town. He's clever. Chino Gihana, si muntu wokuti kuti wakulira ku Malawi nthawi yambiri. Anali ku America and he stayed at some point, I think, South Africa. He spent a lot of time in South Africa. And that's what one of the connection many Ghana nayo ndi DPP. Ndionena kuti anabwesa kwena ake kuzapanga sponsor DPP ija. Nthawi ya campaign anthu akujani aku South Africa. Amene anaziwana nawo yeye uja Inoki from the work yomama banga ali ku South Africa amwenye aku South Africa. So amwenye also ndonena kuti the guys that have contributed 5 billion ku BIM ku Beautify Malawi, those guys ndi anyamata a Inoki. So ndikamamuza nini maziwa zinzambiri kwambiri mango kuyangana okay azipangani zanu legalize corruption azipangani legalize corruption ma contributions amene achitika kumene kujako anali kubalalika kwambiri za BIM zichezanzo kuti BIM yakhala how long ku opposition samapereka ndalama kumene kubani. So ife zinthu zina timangoyang'ana ngoti ife APM tikumukonda and we want APM to succeed. So zina timangokhala kaye because zinthu zina anthu amabanga da kuti akugwese APM. Panopa singamapange zoti tigwese APM. Funa tikangwesa APM tikugwesa Malawi. If we do zinthu za mbwirikiti zopusa to fight, because advocacy, mbili ma NGO ambiri amene amapanga advocacy, but they don't know how to do advocacy. They don't know how to do advocacy. The purpose of advocacy is not to make the leader angry. The purpose of advocacy is to make the leader get to understand your message and get what you want for the people, not for your pockets. I think advocacy may mavuta kumala ndio anthu amaganiza sana mtima mwawo. So amapanga za phokoso ziawo kuti kana ngai musatsogoleza guide kina kake. No, advocacy should be able to change things for anthu. Ni makamba za Londire imene kumpingo wa Bushiri. Mukama light and Christ change Christ ujamango ikapo pamene pacha. Imagine ndi Londire yo chapa ndalama. So what they do is they onjezera ndalama zimene oyimba ajapanga. Kuli show I think ikubwera ina yake yagwamba. Muyisade bwino. Ndeno anthu amisonkhano akabwera kuti mwapanga chanchani. What they do is anthu aja amadisonda apereka taife. So munthu wapanga 200 million for instance, dinatenge 60 million apereke kumpingo. Kulayi ndi taife yanga ine ndikuthokoza abusa chanchani. Anthu angane kuti mukuperekeranji kumpingo maka amalayo umene simachedwa kugobeka ndi za Mulungu sanganeneka. So that's how they also steal even drama kuti the taxman cannot take money. So says it. So ni makamba kuti panali fight ya ine ndi Tomu ndi Trifoni ya mpinganjira ya Facebook yoonekera yokuza magali moto. Chimene chinachitika nchonena kuti Trifonia anauza our parliament. My MP mbava. You know, what do you expect when you look at caliber ya my MP ena? Not all, si my MP onse. Kuma bani my MP ena ngeti mbava. Tima katu chenjira tukugenda basi tiandu kakula tirani sa Malawi. You know, sumu kulimbikira. My MP la makanga dimenetu. Anapeza kuti anatenga ma MP aja. Fayo aja ama tenga ndalama. Ama loledwa kulowesa zinthu mziko. Magali moto opanda tax. So anatenga kagulu ndithu anthu aja nakatengera ndalama kumene kujawo kwa Trifoni zopangira campaign. List anali nayo Trifoni pa panopanso ili kuyema yeso iliko list imeneyo. Ine ndinazo zimenezo. Ya ma MP amene anakatenga ndalama kwa Trifoni ngati afuna angola pa okhani bwere okhapoera. Anakatenga ndalama zija then magamura analowa. At some point anthu anayigwira gamura koma zimakhaso ma setup anthu akunyada amene uchacha diplomat magamura diplomat atayigwira anthu acha bwanyi gamura inalowa ngati paso uyiona gamura inalowa muzina ajanji kumapeto kwake mosataya nthawi Trifonia anatani kodi analipira msonkho ndipo ndalama zambiri record ilipo Trifonia analibe tikunena kuti mutenga mwanji injunction kuti mwana isaone. Remember I was questioning these things 2 years ago, if not in 2025. Mutenga mwanji injunction kunena kuti anyamata umene asaone ma computer aku diplomat and the lawyer wake anaendani gift katundu mbava yenene. And the problem is anthu amene wanda amene pa town pa Jagoni udi maloya amene akuthamanga
zikuyenda kupanga ndalama kuyenda magalimoto abwino chuma chikuoneka kuti munthu uyu mina anali college ine gift Katundu kumuziwa from college. I know him from college, from legal aid. He was a scholar, he was under scholarship, a very good scholarship that was helping students from poor families who were intelligent. Gift has always been intelligent. Can be ali ku secondary and amena kumuziwa. And that's what happens. The cartel imapanga absorb sometimes the best of us amongst us. Imapanga point imazoti uyo timutenga amene. So ina gift ya jandonena kunena kuti si anthu onena kuti amaina kukhala nawo involved ndizakatero kumabera anthu. Fati he knows poverty. Mphawi yakuuziwa. Gift Katundu mphawi yakuuziwa. Pano anachenjera kuti iwe nene calm down mwene paize ndi mbava gift Katundu, so ndinampanga I confront the problem is I confront people directly sinimakambaza message ndamuza pa group kuti tatumizani ma applications amene mwakapanga kwa magistrate kuti mwapanga apply chani anzathu malomba mulumu waziwa kwambiri tatumizani kuti mwapanga chani tione kuti first on affairs aone kuti maamula kwenda bwanji paka na panopa I don't know ngati pale kuna samene anaona zimene anapanga apply gift Katundu kuti atenge injunction or stay order kwa MRA kuti asokoneza anthu MRA anthu aka MRA kwayimbira mafoni ne kwais amango ndi doja fine. I wanted to kuti mukuti maamula akati amene mukugwisa ntchito koma in the end aina Trifonia anapereka ndalama amalani ndakupumisa ndalama koma manitenga ndikudana ndi Trifonia. I'm trying to fight Trifonia. Why do I waste my time fighting Trifonia? I know Trifonia. Okay, do you know where Trifonia came from? Before Asana man ndi at home. Muntu anali PA wa Chigawenga. She was a PA for a criminal. So what do you expect? Timalemekeza anthu pusa mala. Timalemekeza zinyalala. If anthu obera anthu osauka ndi zinyalala. Ndi anthu oyipa kwambiri. Even Bushiri panopa sangama nene kuti nzakhala president or nzakhala vice president. Dude, umagwirira azimayi ku South Africa. Wabera anthu ku South Africa jendrama zambi ukhale president wachani, vice wachani. I think ukhale president koma wakuchichiri kapena kumaula prison.